chào quý vị khán giả, Khánh Phương rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 2 tháng 4 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế ít nhất là 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo với tên gọi làm cho nước Mỹ giàu có trở lại ở vườn hồng bên trong Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi ông công bố hàng loạt chính sách thuế mới. Ông Donald Trump ca ngợi thuế nhập khẩu mới, gọi đây là tuyên bố về sự độc lập kinh tế của Mỹ. Ông khẳng định thuế nhập khẩu mới sẽ tạo ra nhiều hoạt động sản xuất hơn tại Mỹ, việc làm và các nhà máy sẽ quay lại Mỹ. Điều này có nghĩa là cạnh tranh mạnh mẽ hơn và giá cả thấp hơn cho người tiêu dùng. Ông nói, về các hành động hôm nay, chúng ta đang bảo vệ những người nông dân tuyệt vời của mình. Họ đã chịu tổn thương bởi các nước trên khắp thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt chỉ trích các mức thuế mà Canada áp đặt đối với các sản phẩm từ sữa của nước mình. Ông Donald Trump nhận định, điều đó không công bằng với nông dân của chúng ta, điều đó không công bằng với đất nước của chúng ta. Ông nói rằng Mỹ cung cấp các khoản trợ cấp lớn cho các quốc gia như Canada và Mexico để duy trì hoạt động kinh doanh của họ. Theo ông chủ Nhà Trắng, ông đang đặt nước Mỹ lên trên hết. Mức thuế mới này, theo ông Donald Trump, sẽ tạo ra 6.000 tỷ đô la Mỹ đầu tư, đánh dấu đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng số tiền thu được từ thuế quan để giảm thuế và trả nợ quốc gia. Ông Donald Trump nói thêm, và tất cả sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Đồng thời, ông Donald Trump cho biết các nước muốn được miễn trừ khỏi chính sách thuế đối ứng của Mỹ nên thay đổi chính sách thương mại. Ông nói, hãy chấm dứt thuế quan, dỡ bỏ rào cản, đừng thao túng tiền tệ và bắt đầu mua hàng chục tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Mỹ. Tại sự kiện ở Vườn Hồng, ông Donald Trump cầm chiếc bảng công bố mức thuế đối ứng với từng đối tác thương mại. Ông đã công bố mức thuế ít nhất 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cộng thêm mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ. Đài CNN dẫn tuyên bố của ông Donald Trump nêu rõ, chúng tôi sẽ chỉ áp mức thuế bằng nửa mức họ đang áp với mình, tức là sẽ không áp dụng mức đầy đủ. Tôi có thể làm như vậy, nhưng việc đó sẽ gây khó khăn cho nhiều nước. Chúng tôi không muốn làm điều đó. Ông Donald Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp, trong đó có sắc lệnh áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, thuế đối ứng 10% đến 49% với mọi hàng hóa nhập khẩu. Mức thuế mới của Mỹ đối với một số quốc gia khu vực gồm có Trung Quốc 34%, Liên minh châu Âu 20%, Nhật Bản 24%, Hàn Quốc 25%, Thụy Sĩ 31%, Anh 10%, Malaysia 24%, Ấn Độ 26%, Brazil 10%, Indonesia 32%, Việt Nam 46%, Singapore 10%, Ukraine 10%, Venezuela 15%. Trên chiếc bảng công bố mức thuế, một trong những mức thuế quan cao nhất là 49% sẽ được áp dụng đối với tất cả hàng nhập khẩu của Campuchia. Sau đây, báo Hà Tĩnh xin được gửi tới quý vị video Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng với một loạt nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge.
make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. One of the most important days, in my opinion. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say, you got to work for yourselves and you got to, this is why we have the big deficits. This is why we have that amount of debt that's been placed on our heads over the last number of years. And we're really not taking it anymore. And today we're standing up. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people, very kind, charge them approximately half of what they are and have been charged. Thanks, Al. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller chart. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. That's it. That's it. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. That promise was made, and it was also a promise, as you know, that was kept. I call this kind reciprocal. This is not full reciprocal. This is kind reciprocal. But what we do is we cut it in half. We charge them. My answer is very simple if they complain. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. Companies coming in like we've never seen before. Likewise,
terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies. They manipulate their currencies like nobody can even believe, which is a bad, bad thing and very devastating to us, and start buying tens of billions of dollars of American goods. Tariffs give our country protection against those that would do us economic harm, and many people were looking to do us economic harm. Maybe not so obviously, but they were doing tremendous economic harm. $61 billion started on a big plant going up. But Speaker of the House Mike Johnson and Senate Majority Leader, appreciate it, Mike, John Thune have been fantastic, by the way. But they've been working tirelessly on taking the next step to pass the plan for our One Big Beautiful Bill. I'd like to name it that if you can. One Big Beautiful. I made that statement about 6 months ago, and everybody calls it One Big Beautiful Bill. And it will be that. It'll have everything, the big tax cuts and every incentive there is. It's going to set us on a whole new prosperous path. We're going to cut. We're approaching our 100th day as president and have been given credit by a lot of people, actually, even some of the fake news. Can you believe it? Which in this case, hopefully, isn't fake, for having done more in that time than any other administration in the history of our country in the first 100 days. I think we've had an amazing, in terms of what we've done, what we've gotten accomplished. I'd like to see if we can get that war ended and another war from not starting in the Middle East. That's a nice group of people. But I won't like them so much if they don't get this bill. It's going to be Liberation Day in America, and it's going to be a day that hopefully you're going to look back in years to come and you're going to say, you know, he was right. This has turned out to be one of the most important days in the history of our country. God bless you and God bless America. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.